The next question reads, construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on concentric circle of radius 6 centimeter. Measure the length of the tangents, give justification of construction. What does it mean? It means that I will have to draw first sentence suggests that I have to draw a circle of radius 4 centimeter. So what I'll do is I'll take a center here O, with O as center and radius 4 centimeter. I will construct a circle. So let us say O is the center of a circle and let us assume that this is equal to 4 centimeter. With O as center, I am drawing a circle of radius 4 centimeter. This radius is equal to 4 centimeter. This radius 4 centimeter. OA is 4 centimeter. Now what we are asked to do is we are asked to construct another circle of radius 6 centimeter, and it is a concentric circle. So if it is a concentric circle, then it should have the same center. So I have taken radius, let us assume this is 6 centimeter, with 6 centimeter as radius. You also start doing with me. आप भी मेरे साथ शुरू कर दीजिए. O सेंटर मार्क कर दो, कर दिया, फाइन. 4 सेंटीमीटर ले लिया, यस सर. सर्कल बन गया, यस सर. फिर बाद में 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ. तो ये 6 सेंटीमीटर ऐसे मान के चलेंगे हम. तो ये 6 सेंटीमीटर लेकर मैंने क्या किया, यहाँ पर और एक सर्कल मैं मार्क कर रहा हूँ. और एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर लिया ताकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कंप्लीट हो जाए. तो ये 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस सर्कल आई हैव कंप्लीटेड एंड दैट इज ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इस सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है. तो ये वाला मान लीजिए इसको मैंने ज्वाइन कर दिया. तो पहला वाला सर्कल था, पहला वाला सर्कल का रेडियस था 4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट बी ओ बी जो है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है. दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. अब व्हाट आई शुड डू इज बी से मुझे इस सर्कल के ऊपर टैंजेंट बनाना है. तो कैसे टैंजेंट बनेगा, लेट अस सी. देखिए आप, फ्रॉम बी आई हैव टू ड्रॉ ए टैंजेंट, सो आई हैव टू बाइसेक्ट ओ बी. ओ बी को मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा. तो ओ बी को बाइसेक्ट करने के लिए व्हाट यू डू इज विथ ओ एज सेंटर एंड मोर देन हाफ आप क्या कीजिए, 2 आर्क्स मार्क कीजिए. Again I repeat, the first step is with O as center, construct a circle of radius 4 centimeter. Then with the same O as center, construct another circle of radius 6 centimeter. Now I am bisecting OB. So in order to bisect OB, you know more than half आप ले लोगे and what you have to do is with more than half आप लेकर इसको bisect करोगे. तो bisect करने के बाद bisect करेंगे आप तो क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए आप. यू जॉइन इट, यू ट्राई टू जॉइन इट. इफ यू जॉइन इट, से you will get the midpoint here. You will get the midpoint here, M. Now what you should do is with M as midpoint, with M as midpoint and radius equal to MB or OM, construct mark an arc here. यहाँ पर एक आर्क आप मार्क कर सकते हो. एक तरीका ये मैंने आपको बताया था. ये आर्क इज दिस, से A is already here, so I will say this is M and this is M dash. Now you may say, sir, in some books they have drawn the circle, they have completed the circle. If that is the case, you can also complete the circle. I don't have any problems. The option is left to you. But if you ask me, it is not required. But since you say that it is in many books, I am drawing it here. But I am concentrating on the point M and M dash. मेरी निगाह M और M dash पर है, वो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है. तो नेक्स्ट व्हाट आई डू इज, अगले स्टेप में मैं इस B और BM को, BM और BM dash को मैं ज्वाइन कर दूंगा. आई विल ज्वाइन दिस BM को, ये BM और ये BM dash को आई विल ज्वाइन इट. And this is the required tangent. This is the required tangent. BM and BM dash is the required tangent. I repeat the steps again. First, draw a circle of radius 4 centimeter.
with the same center draw another circle of radius 6 centimeter, join OB, then find the bisector of OB. After finding the bisector of OB with the OM as radius, then you just mark the point. See, already if M is already there, then you can do one thing, you can change this. I will call it as the center of a circle. Let us say that center of a circle is say O dash. You can change it, no issue. The name should not be repeated to avoid confusion. So what I am doing is BM and BM dash I am joining here. So now if at all you want to verify the answer, sir, how to verify the answer, sir? It is very simple, children. How to verify the answer or how to justify your answer? See here, OM is the radius, BM is the tangent. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. So what I'll write here is OM is radius, OM is radius, OM is radius, BM is tangent, BM is tangent at point M, at point M. Now apply Pythagoras theorem. OB square is equal to OM square plus BM square, OM square plus BM square. Now children, OB, you know, it is equal to 6 square. OM is the radius of the smaller circle, OB is the radius of the greater circle. OM radius we have taken it as 4 square plus BM square. So this if you simplify, 36, 4 square is 16, and that is equal to minus 16 here is equal to BM square. So BM square is equal to 20. So if you want BM, then BM will be equal to square root of 20. Square root of 20, and square root of 20 means 4 into 5. That means 2 root 5. 2 root 5. So 2 root 5 means approximately, let us say the value is 2.2. Approximately I am saying, it may be even a little bit more or less, but if you get the answer, the tangent length as 4.4 centimeter, then what you have done is right. How to verify yourself? आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको अगर आप याद रखोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं.